съемная квартира. Поэтому мы в августе переезжаем уже в свой дом. Сейчас строится. И то, что есть. Ну, по крайней мере, лес. Знакомые сосны. И я тут с вами рассказываю. Белочки бегают. Красота. Главное тепло. Завтра будет до 30 градусов. Сегодня пока еще обещают только 24. Не знаю, как по Фаренгейту. Не перехожу еще, поэтому нравится так пока. Метрическую систему не меняю. Всем всего хорошего. Идите к своей мечте, никогда не останавливайтесь. Я к этому долго шел, нисколечки не жалею. Трудно было, казалось, все это преодолеть, но тем не менее, все позади. 8 месяцев оформления, 13 лет ожидания. Не подумайте, что все это так быстро, 13 лет. А потом за год все сделалось. Так что вот такие дела, ребятки. Всем удачи. Будет интересно, подписывайтесь, потому что я собираюсь все-таки вести свой блог. Как прожить и адаптироваться в Америке в 61 год. Но, поверьте, только начинается все интересно. Я имею в виду возраст. Поэтому будет все хорошо. Сейчас сын уже нашел временную подработку. 2 раза в неделю. Поехать замерить канализацию, замерить сантехнику, сделать расчеты. Ну, это недолго, $100. Поехал, померил, $100 забрал. Так что нормально. Все хорошо, ребятки. Спасибо всем, кто смотрит. Задавайте вопросы, я отвечу на все, потому что очень много интересного, которого я не нашел в интернете, я могу вам рассказать. Хотя я пытался при оформлении рассказать это все в своем блоге на медкомиссии и собеседование. Можете пересмотреть, если там что-то у кого-то не получается или он не знает, вы мне напишите в комментариях, и я вам все опишу подробно. Если надо, сниму про это отдельное видео. Подписывайтесь. Всего доброго, пока. Лето в декабре. Флорида, Спрингхилл. Это наш район. Yeah, they were right on. Все гидранты украинские.
Так, я в заливе. Вода, ну, 19 градусов точно есть. Но я бы скупнулся. Сына, были плавки, я бы скупнулся. Честное слово, вода классная. Серьезно? Yana, I thought it's not cold for you. Ма, скажи. Look up. Dad, could I stand there? Of course. Oh my strip. Strip. Why did you Strip. Then why did you say strip? I did not say strip. I said strip. You said strip. Careful. Yes, I am. Вау. Dad, I'm playing in the water. Why you can go in the water? Yeah, come. Хочу еще добавить такую информацию, что оформление документов не получится раньше, чем через 2 недели, потому что отправляют на самоизоляцию. Сказали, посидите дома 2 недели и потом приходите social security делать. Забили термит, заплатили денежку, так что через 2 недели пойдем в банк, пойдем в social security administration, будем оформляться в свою жизнь, а там обещают и прийти грин-карта. Ну и разрешение на работу вроде бы как, посмотрим. Потом вам скажу, что получится. Вот такие дела. Сейчас покупаем елочку. Будем наряжать. Фу, какая машина. The field is closed. We have our Frasers. They're all marked. And just let us know what you need and we'll help you with it. Oh, is it? Выбираем елку. I said. О, Bad. Hey, very mean. What if a spider crawls on you? Max, you wanna knock a Christmas tree? Please. Look at that candy cane. That's mine. 45. I'm hooking it. 45. Yana, stop whining. Как фамилия? I got it somewhere else. This is blue, I think. Okay, 70. Is it blue though? It fell off, so I don't know. Okay. Do you like this one? It's thicker. That's the sweet. How is it? How did they secure it? But see, it's going to be shorter because it's on the log. Yeah, it will be. You have to think about that. It's I going to be know. a short tree. Okay. I feel like we want it to be taller. Like the one behind your dad. Like, Украсили нашу елочку, которую вчера купили. Вот какая красавица получилась.
Надеюсь, вам это видео понравилось. Немножко, ну, все, что я делал сам, редактировал, записывал. Поэтому не обессудьте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До следующих встреч. Продолжение следует, все только начинается. Всех благ.